Sometimes when I look around stage and we're all singing, we have, like I said, the German and the Greek and the Israelis singing this. It's very, very unifying, and it just shows that on a basic level we are all the same. Εγώ νομίζω ότι οι Έλληνες βλέπουμε σε αυτό μία έτσι ιδανική εικόνα της δικής μας Ανατολής. It's beautiful, you know, there's just a lot of, there's nothing but love. This is hard, but this is friendly. Είναι ένας άνθρωπος πράος, ένας άνθρωπος που σε εμπνέει, ένας άνθρωπος γλυκός που θες να τον έχεις πρώτα απ' όλα φίλο σου. Πέρα από το ότι το θαυμάζεις σαν καλλιτέχνη τόσο πολύ. Το 1992 η Ελλάδα ήταν ακόμη ανυποψίαστη για τις μουσικές του κόσμου. Ένας δίσκος με τίτλο Beyond the Sky και ένας ήχος που έδαινε αρμονικά τη Δύση με την Ανατολή ευνηδίασε με τη μελωδική ομορφιά του το ελληνικό κοινό. Ένα εξωτικό όνομα βρέθηκε ξαφνικά στα χείλη των μουσικόφιλων. Omar, Faruk, Tekbilek. 14.000 yıl gezdim divanelikte, bir sırrı buldum divanelikte, düştüm şarabımı mestanelikte, yıklarım kendime kara düş oldum. Yıkarım kendime haydar 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 zara düş oldum. Σήμερα ο Omar Faruk Tekbilek κάνει περιοδίες σε όλο τον κόσμο και γεμίζει τις αίθουσες συναυλιών με μελωδίες που βγαίνουν μέσα από την καρδιά του, παιγμένες από ένα συγκρότημα μουσικών με καταβολές από την Τουρκία, την Αρμενία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα. How did you choose all these musicians with so many different origins and so many different cultures? I think you did that on purpose. The first band that Mihalis Nikolidis put together, that gave me the idea. Την εποχή έφτιαχνα εγώ ένα δίσκο λεγόταν Νεολαία. Με τον Έλτο Βαφιά τον παραγωγό σκεφτήκαμε να βάλουμε τον Ομάρ να συμμετέχει. But when I had that band that Mihalis put together, the percussionist was Israeli, Haik Ezitcan was on the Armenian wood player, and Turkish, Greek, and we gave the concert in Israel. We went with that band. It was overwhelming. People loved very much. And next day in the newspaper they said, if politicians were musicians, there will be peace easily. The adventure with Omar Faruk started in 1993
when I was living in New York City. I was a freelance percussionist there, playing all kinds of music from jazz to Western classical to orchestras to world music. Then one day I had this dream that I wanted to play with him. And I emailed him that morning, and he emailed me the very next day, and I was shocked. I was like shaking like this. He said he read my email and he started crying because he's been looking for a musician recently. He's having a hard time with musicians, and he was just looking for a new percussionist at the same time. And from the first moment, it was like we looked in each other's eyes, and I was like, we fell in love. How do you think that you fit with him? I've played with a lot of famous musicians, a lot of, much more famous than him, and band leaders. And sometimes they're really great musicians, but off stage, they're just horrible to be around, and they're not a very nice person. But Omar, off stage, he's just as beautiful as what he's trying to say on stage. As a young boy, I grew up hating the Turks. I was taught that the Turks are just bad people, because my grandparents came from families that were exiled from Armenia. A lot of my family was killed by the Turks. And for example, when I told my mother I was playing with a Turkish musician, she said, "What's your grandfather gonna think? He's gonna roll over in his grave." And I said to her, "Ma, it's like somebody has to make the crossing of create healing, to create peace, Even if his grandfather killed my grandfather, it doesn't matter because he treats me with total respect, and he treats me as a brother, and he treats me with the most love, And I don't want to teach that kind of hatred to my children. Race is an illusion, Even political borders to a certain degree are just an illusion. Omar's music and the music we're trying to do really tries to hit on a heart level, of course, but then beyond that on a spiritual level. All this fussing and war is just nonsense. It's time for healing. The adventure with Omar Faruk began in Greece. I was doing a tour in Greece in 1999 with Chris Firis, who's a Greek artist, and we were in a restaurant and we heard Imaginary Traveler. So then fast forward, into the year 2004, and I was hired to play guitar on a musician's record named Martha Redbone, and she also hired Omar Faruk to play Ney on a couple of songs. So while he was warming up, I went in there with my guitar and I started doing what I do, playing very percussively. And when we stopped, he's like, "Oh man," because I'd never seen anybody play guitar like that, man. You play guitar like you juggling balls. I learned so much from him, just musically, I listen to him, I listen to the scales he sings, I watch his technique, how he plays, how precise he is with rhythm. Every time I play with him, my ears are wide open. I never ever push what I'm doing. I'm always the listener. I am the student of Faruk. Slide into, so then also it'll blend with him also better, yeah. Yes. Yeah. It was minor but also major too. Less note, A, B, solo. Yeah. Okay, yeah, okay. This is drummer talk, man. Okay. I used to listen to his music already years ago when I started to listen to world music, and it was I was very excited about playing with him, meeting him and playing with him. The music was not really new to me, but nothing in this category. This is definitely the biggest thing I did. Yeah. Omar, he's a special guy. He just takes everything that comes, and nothing can kick him out of balance somehow. Η Ευρώπη υποδέχεται πολύ συχνά τον Tekbilek και το συγκρότημά του. Ειδικά η Ισπανία
Μια χώρα που τα τελευταία χρόνια έχει αγκαλιάσει ζεστά τον πολιτισμό και έχει δώσει έμφαση στις πολυπολιτισμικές συναντήσεις, καλεί τον Ομάρ Φαρούκ 2 και 3 φορές το χρόνο. Άλλες φορές ως σολίστα και άλλες με τους μουσικούς του. Ο κιμπορντίστας του συγκροτήματος είναι Έλληνας, ο Γιάννης Δημητριάδης, που εκτελεί και χρέη μαέστρο. Στην περιοδεία που έκαναν στην Ισπανία το φθινόπωρο του 2005 προσθέθηκε και άλλος ένας Έλληνας, εγώ. Oh yeah, that's even better. So emphasize the coming one. When somebody is doing solo, the band should be, yeah. So let them shine. More than two is too much. Two bricks enough to the world. Το ασανσέρ έμοιαζε με μικρογραφία της Βαβέλ, μια ιδεατή Βαβέλ που χωράει όλους. Μαζί μας ήταν και 2 Εβραίοι. Ο ένας, ο Εράν Σάφερ, ήταν από το Ισραήλ, ο ηχολήπτης του γκρουπ, και ο άλλος, ο Όφερ Ζιβ, από την Αμερική, ο μάνατζερ του Ομάρ. Μια συνάντηση πολιτισμών την οποία διασκέδαζαν όλοι. For my Muslim friend, we have pork sausage, we have ham, and we have pig ribs. It's pork ribs, very good. Ήταν το πρώτο μας βράδυ στη Μαδρίτη και μετά την πρόβα ψάχναμε για φαγητό που να ταιριάζει σε όλοι. Η Μαδρίτη ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδείας του Ομάρ Φαρούκ Tekbilek στην Ισπανία. Έκανε κρύο, ο ήλιος έλουζε την πόλη και το βλέμμα του Ραούλ δεν άφηνε καμία αμφιβολία για το ποια είναι η βασίλισσα της πόλης. Οι μουσικοί δεν είχαν χρόνο για βόλτες. Στο ξενοδοχείο, ο Άντονι Ματσέλα, ο Ιταλός κιθαρίστας που μεγάλωσε στην Αμερική, ετοιμαζόταν για τη βραδινή συναυλία. And what I'm doing right now is adding the microtonal frets, because for the Eastern scales, the Turkish scales, there are different frets, there are different notes that regular Eastern guitars don't have. So what I'm doing is I'm adding the extra frets to actually be able to play these Eastern scales that don't exist in Western music. That's your microtone. Το συγκρότημα έπρεπε να κάνει πρόβα ήχου από νωρίς και να παραμείνει στην αίθουσα που θα γινόταν η συναυλία ως το βράδυ. Οι Ισπανοί ταξιτζίδες δεν μιλούν αγγλικά, αλλά ευτυχώς στην Ισπανία δεν χρειάζεται να ξέρεις τη γλώσσα για να πας στον προορισμό σου. Estamos en la entrada del Centro Cultural de la Villa. Η συναυλία του Ομάρ Φαρούκ Tekbilek στη Μαδρίτη είχε ενταχθεί στο πλαίσιο του 22ου Φεστιβάλ Jazz της Μαδρίτης ανάμεσα σε ονόματα όπως του Τσικορία, του Τσάλι Χέιντεν και του Πακίτο Ντριβέρα. Η συναυλία του είχε από τα πιο ακριβά εισιτήρια. Κόστιζε 25 ευρώ και ήταν sold out. I gotta step up for my people. I gotta represent. Italians, man, you can't take them anywhere. Be serious, man. Greek television is here. He seems like a very nice guy, but then you can't see it, and suddenly he jumps and grabs your throat. You lost the button off your shirt. No, but it's very big. It's supposed to be like that. You see. For power, please. Please. Yeah, the time. Abiler. Ladies and gentlemen, it's waiting for you. Ready for finally, yeah, protocol. Bravo. Like as usual, before I go on stage, just tranquilize my diaphragm. So that helps me. So I did just a long note to get my fingers also like press blowing. Yeah. So acting my lung, I gotta go all the way down so find how much pressure I have.
So I do that like 4 times each note. Then I go down. So it takes me like about 45 minutes. That's why I take out 1 hour before. The secret is for the ney playing. I learned from my master. He says you have to empty all the way. Have a good one. Το φινάλε ήταν μια έκπληξη για μένα. Ο Ομάρ Φαρούκ Tekbilek και όλη η μουσική να τραγουδούν το ξεσηκωτικό Σινανάι στα ελληνικά και στα τουρκικά. Congratulations, wonderful. It has been a great experience. Thanks for coming. Thank you very much. Okay, bueno, muchas gracias. Yes. Buenas noches. Buenas noches. You like it? The band burned from the second half to the end. The excitement, we keep it up, Yeah, up, yeah, up. yeah, Yeah, I always keep energy. Less three or 4 songs. For the end, huh? For the end, always up. Oh. Do you always sing in Greek the Sinanai? Yeah, of course. You always, whatever you play. Sure. Sika koropsia kuklimo. That's Yeah. always second part. Yeah. I don't know the second line, but even that much it just gives. Η συναυλία στη Μαδρίτη ήταν ήδη παρελθόν. Είχε φύγει το πρώτο μούδιασμα. Το συγκρότημα είχε να συναντηθεί 5 μήνες. Οι γεωγραφικές αποστάσεις δεν επιτρέπουν πρόβες και ο Ομάρ Φαρούκ Tekbilek έχει φτιάξει 2 συγκροτήματα για να καλύψει τις ανάγκες για συναυλίες. Το ένα για την Αμερική και το άλλο για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Ο Ομάρ Φαρούκ Tekbilek γεννήθηκε το 1951 στα Άδανα της Τουρκίας. Οι μουσικές του αναζητήσεις βάδιζαν παράλληλα με τις θρησκευτικές και το 1967, στα 16 του, πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Παίζει ασταμάτητα σε ηχογραφήσεις και συναυλίες όλων των ειδών, ενώ το πνεύμα της δεκαετίας του 60, με τη New Age αντίληψη να είναι στη μόδα, τον προσανατολίζει στη φιλοσοφία των Σούφι, ταυτόχρονα με τη γιόγκα και το Tai Chi. Στις πρώτες του περιοδίες στην Αμερική γνωρίζει τη γυναίκα του και το 1976 εγκαθίσταται στη Νέα Υόρκη. Αφήνει τη μουσική
για να ζήσει την οικογένειά του, μέχρι που ο ερχομός της world music στα τέλη της δεκαετίας του 80 τον φέρνει και πάλι στο προσκήνιο. Imagine that you could travel the world with such a band and so many different musicians. It's beyond my imagination. But I always felt, because I surrender myself to my Lord, because I always believe all my life, even when I was in Istanbul, I look at my history, that tree of patience, the people that I met, all my life was always like I am missionaries. So like God is preparing me to some mission. I know God has so much blessings giving out, but this is the most blessing for me, seeing all people around me, all different nationality. So I break the boundary of the borders. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που αγκάλιασαν τη μουσική του Omar Faruk Tekbilek και ορισμένοι Έλληνες καλλιτέχνες είχαν την τύχη να γνωρίσουν και την ανθρώπινη πλευρά του. I can tell right away Glikeria, which is from Greece. I had a beautiful experience with her because it's very close, our feeling, mutually we understand our feeling. Γνώρισα έναν άνθρωπο που φέρνει μια παράδοση που θα έπρεπε και στον τόπο μου να την έχουμε και να την προωθήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο που αυτός ο άνθρωπος το επεξεργάζεται όλο αυτό το πράγμα και το προωθεί. Σαν αυτοσχεδιαστής μας φέρνει κοντά στην παράδοση του που είναι σούφι και αυτό βγαίνει ακριβώς στους αυτοσχεδιασμούς του, στον τρόπο που σκέφτεται μουσικά αλλά και όχι μόνο, αλλά και σαν άνθρωπος. Το τουρκικό χρώμα και το αράβικο χρώμα έχουν διαφορά. Αυτός έχει και τα δύο μαζί. Έπαιζε και με μικρά νέη, ας πούμε, γιατί υπάρχουν μεγέθη, ας πούμε, οι Τούρκοι παίζουν με πιο μεγάλα. Αυτός έπαιζε με αυτά, αλλά είχε και το αραβικό μέσα. Έχει λίγη τσακμπινία, δεν ήταν αυτό το πολύ τραβηχτό όπως παίζουν οι Τούρκοι. I hear to your music a combination between, of course, Eastern elements, but also Western elements. My CDs has 4 corners. Spiritual corners, romantic corner, folkloric, and imagination, I call it. Like imaginary traveler. So we try something new, fusion, invite other people from other cultures. But I think so far, my experience, the Sufi corner touches people more. I think that Sufism has become a little bit of a trend now in the West, huh? Yeah, it's getting very popular. It doesn't matter, you are even worshipping to idol, Buddhist, Christian, Muslim, whatever. Everybody instinctively knows that there is one creator. So, existence of God and adoring God, admiring God is the essence. Η επόμενη συναυλία ήταν στο νότο της Ισπανίας, κοντά στη Μούρσια. So the next time maybe we're gonna only take, you got only to take Kurzweil, the big piano, just for the solos and for the pianos and everything. Hola, el autobús os está esperando para ir a Ceutí, que es un pueblo pequeñito que hay en Murcia. Muy bonito. Solo tiene 2 bares y un hotel. Y la gente no sabe que hay un hotel. Es muy fuerte. Mañana vamos a cantar ahí, todos juntos. Omar Faruk en Ceutí. See?
was the recording last night. Music software, we recorded it live. This is Wildflower. Come on, let's listen to it first. Let's Great guys. Man, that's probably one of the best live recordings you've got, huh? Zurna sounded good, man. This? Okay. First time without no kicking. Because they open doors at 9:30 and it's the same door. It's the same door. The door for the people and the door for the artists. They will be ready for us with the sound at 4 o'clock. We should get there at 4:30, start setting up, doing as long as we want the sound check. Then we can come, we're gonna have the bus, then we can come back to the hotel if we want. Doors open at 9:30, we should be back by 8:39, you know. I grew up in the Armenian community in Montreal. It's all Armenians. What's up, man? Welcome to Chicago. Ωραία μεγαλεία. Αφήσαμε τα πράγματά μας στο ξενοδοχείο και βγήκαμε για μια βόλτα στην πόλη. Το μέρος παρά ήταν ήσυχο και απόρρισα αν θα γέμιζε ολόκληρη αίθουσα συναυλιών το επόμενο βράδυ. Ο Όφερ όμως, ο μάνατζερ, με διαβεβαίωσε ότι και αυτή η συναυλία θα ήταν sold out. Ο Μπαχαντήρ Σενέρ, ο Τούρκος μουσικός που παίζει κανονάκι, είναι ο πιο παλιός στο συγκρότημα. I heard Omar's music. Wow, it's very good. Which play this? Oh, Omar Faruk is good for. I say. And after 2 years, he called me. It's very interesting. Sound is very good and very softly. Sometimes I feel I'm going to other side sometimes. Το πρώτο βράδυ δεν είχαμε και πολλές επιλογές και η καλύτερη εκδοχή ήταν ένα εστιατόριο με τοπική κουζίνα και ισπανικό κρασί. So, the wine in Spain is fantastic. Bonissimo. Not as good as Italian wine, but very good, very flavorful. I hope one of these guys will say something intelligent tonight after all this wine. Why is Omar Faruk so famous in Spain? They see the roots of, say, music like flamenco music, where they, especially when they listen to the chanters and the singers, and then they listen to Omar chant, and they really see how the progression of the music that came through North Africa and from the Middle East, and then came up through Spain, and they see the roots of that in Spanish music and flamenco music. Είναι υπέροχο να είσαι με μια μπάντα η οποία είναι Έλληνες, Γερμανοί, Αρμένιδες, Τούρκοι, Ισραηλινοί, όλοι οι παραδοσιακοί εχθροί μας εισαγωγικά, έτσι, με τους οποίους άμα κάνεις λίγο παρέα παραπάνω καταλαβαίνεις ότι όχι απλώς όλα αυτά είναι πατάτες ας πούμε, αλλά αντίθετα όλες αυτές οι διαφορές που υποτίθεται έχουμε βοηθούν πάρα πολύ και στο να παίξεις μουσική, στο να δημιουργήσεις μαζί τους. So I'm enjoying. Had a beautiful dinner with some beautiful musicians and beautiful friends and beautiful new friends. And tomorrow hopefully we'll have a wonderful concert. It's sold out. What more can you ask for in life? 70% of the people, maybe 60%, never heard of Omar Faruk Tekbilek. But it's pretty miraculous that, they could promote it in a way that would make it sold out. I'm a New Yorker, I was born and raised in New York, so for me, a town like this is like home. It's fun for a day. We have with us the Greek television. We have Mr. Leonidas Antonopoulos. He's world famous for his mission about world music and world musicians. He's with us. He's over there. With him, it's his director and his director's director, Mr. Chronis and Mr. Christos Barbas. Thank you. Now we're going to Ceuti Auditorium. Και η ξενάγηση του Γιάννη Δημητριάδη με την άψογη προφορά του συνεχίστηκε μέχρι την αίθουσα που θα δινόταν η συναυλία. So we get like a double image. Yeah?
just wondering, these are all my teachers. First one, second one. Which one? Με δασκάλους σαν τον Ορχάν Γκετσένμπαϊ, τον θρύλο της τουρκικής αραμπέσκ, και συμμαθητές σαν τον Άρτο τον Πογιατσιάν, τον σπουδαίο Αρμένιο περκασιονίστα, οι μουσικές περγαμηνές του Ομάρ Φαρούκ είναι παραπάνω από λαμπρές. Actually, I grew up with Arto together. We have the same teacher in Istanbul. My drum teacher, Burhan Baba, and he was 12 years old that time. I was 16, 17. And my teacher used to tell me, you and Arto is the brightest student I ever had. He's a fantastic human being. It's like same thing. He know what his flavors and all this thing. For me, that's for how I look. Reality of nationality and religion is flavor, seasoning of our barren humanity. You have one chair? Here? Sound is very warm. Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου επιστρατεύτηκε για την πρόβα ήχου από 2 Τούρκους μουσικούς σε μια πόλη της Ισπανίας. Μου φάνηκε θαυμάσιο. Οι πόρτες άνοιξαν στις 8:30. Τα CD βγήκαν στο τραπεζάκι και η αίθουσα άρχισε να γεμίζει από ωραίες φάτσες κάθε ηλικίας. Στις 9 δεν έπεφτε καρφίτσα. Τα κομμάτια και η σειρά τους φτιάχνονται ανάλογα με το πού γίνεται η συναυλία.
Το ισπανικό κοινό γνωρίζει καλά τη δουλειά του, οπότε μεταφέρεται εύκολα από το Beyond the Sky του 1992 στο Tree of Patience του 2005. Αν η ώρα της συναυλίας είναι η πιο εκστατική για τους μουσικούς, η ώρα της στενής επαφής με τον κόσμο είναι η πιο απολαυστική. Είναι η ώρα της αναγνώρισης. Can I have your attention for 1 second? In the last month, there were calls for us from Brazil. They wanted to bring Faruk for a festival in Brazil. Are you available? Yes, I am available. Okay. You available, Faruk? I don't know. I gotta check my calendar. Το πρωί ήμασταν και πάλι στο δρόμο από νωρίς. Οι πιο πολλοί κοιμόντουσαν, αλλά ο Γιάννης Δημητριάδης και εγώ είχαμε πιάσει κουβέντα για τον Ομάρ Φαρούκ. Έχει λίγο αυτό που είχαν οι παλιοί Έλληνες. Επειδή είναι μεγαλωμένος στην Τουρκία και μετά πήγε στην Αμερική, δούλεψε 17 χρόνια σε σιδεροτήρια στην ουσία. Έτσι. Έχει αυτή την, αυτό το πράγμα το οποίο το έχουμε χάσει πια εμείς. Είναι φοβερά απλός, ας πούμε, και ζει την κάθε στιγμή και χαίρεται που ξυπνάει, που ακούει τα πουλιά. Έχει μια σούφη φιλοσοφία, ας πούμε, το οποίο αυτό το πράγμα δεν γίνεται πάνω να στο περάσει, έτσι. Δηλαδή αυτή τη χαλαρότητα και το γεμάτο πράγμα στο περνάει. Πού πατάει ακριβώς αυτή η πολύ καλή σχέση και του ίδιου με το ελληνικό κοινό και με το ελληνικό κοινό απέναντι στον Ομάρ και στη μουσική του? Εγώ νομίζω ότι το ελληνικό κοινό βλέπει στον Ομάρ έναν ενδυνάμει Έλληνα, διότι ο Ομάρ θα μπορούσε να είναι Έλληνας, δηλαδή είναι σκέτος Έλληνας, οι συμπεριφορές του, ο τρόπος που παίζει, που τραγουδάει. Αντίστοιχα αυτός βλέπει στους Έλληνες κάτι σαν αδέρφια του, γιατί μην ξεχνάς ότι η γυναίκα του, η οικογένεια της γυναίκας του, οι μισοί είναι Έλληνες, είναι από τη Μυτιλήνη. Έχουν απίστευτη αγάπη για την Ελλάδα. Οι κώδικες είναι τόσο κοινοί που απλώς πρέπει να βάλει τις ψηφίδες, αλλά υπάρχει ο κοινός κώδικας της μουσικής και υπάρχει σε όλους τους, σε όλη την μπάντα. Where are we going? With the long hair? Yeah. Ο τελευταίος σταθμός της περιοδείας του Ομάρ Φαρούκ Tekbilek στην Ισπανία ήταν η πόλη της μουσικής, η Βαρκελόνη. Hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When you walk down the street and you know you're in love, bells will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, and you'll sing Vita Bella. When you walk down the streets of my home, Barcelona. Το συγκρότημα θα συμμετείχε σε μια μεγάλη συναυλία με καλλιτέχνες από χώρες της Μεσογείου, όπως μας ενημέρωσε ο Ισπανός μάνατζερ. Around this meeting of ministers, there's a cultural event. They will play Dulce Pontes from Portugal, Maria del Mar Bonet from Catalonia,
Amina from Tunis, Nawa, I don't know, from Morocco, Omar Faruk from Turkey. Κατευθείαν σχεδόν από το αεροδρόμιο πήγαμε για την πρόβα ήχου στο χώρο της συναυλίας. Ένα μεγάλο, κλειστό, πρώην αθλητικό κέντρο. Την ώρα εκείνη έκανε πρόβα η Σουσίλα Ραμάν, μια εξαιρετική ερμηνεύτρια ινδικής καταγωγής από την Αγγλία. Ο Ομάρ Φαρούκ Tekbilek θα συμμετείχε με ένα τραγούδι, όπως οι περισσότεροι. Διάλεξε να ερμηνεύσει το Σούφι, το τραγούδι προσευχή με το οποίο ανοίγει τις συναυλίες του. You got it? Λίγο πριν αρχίσει η συναυλία, πήγαμε εκεί κοντά για μια σουπίτσα. No, I'm saying that now that you travel with this band of such different musicians from different origins, from different cultures, from different religion, there's always a good response on that. I mean, people, Yeah, even in Turkey. Even that's what I want to ask. Istanbul, I thought look, they play our music, but this is Italian. This music opens the heart. Like a classical Turkish music is actually is the music of Greeks, Armenian, and Turks together. We call it classical Turkish music, but actually it's all the Greek composer, Armenian composer, and Turkish composer. Η συναυλία στη Βαρκελόνη ήταν μια υπερπαραγωγή που μετέδιδε ζωντανά και η τηλεόραση και την οποία θα παρακολουθούσαν υπουργοί από τις χώρες της Μεσογείου. Από τις καλύτερες στιγμές ήταν το ντουέτο της μεγάλης ερμηνεύτριας της Καταλωνίας, Μαρία Ντελ Μάρ Μπονέ, με την υπέροχη Ντούλσε Πόντες από την Πορτογαλία, στο Cansao do Mar. Paris Cafe, our last rendezvous. Rain and sweat, backwards scripted windows. If I turn around, your mouth open, no sound, your eyes screaming, retreating into blackness.
Και προς το τέλος της μεγάλης συναυλίας ήταν η ώρα του Omar Faruk Tekbilek και του συγκροτήματός του. Επισήμως εκπροσωπούσε την Τουρκία. Στην πραγματικότητα όμως εκπροσωπούσε ένα παρόν που μοιάζει με Βαβέλ, αλλά μια Βαβέλ της συνεννόησης, της επαφής και των ανταλλαγών, όχι της απομόνωσης, της ξενοφοβίας και του μίσους. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που δεν θα κουραστώ ποτέ να το ακούω. Σε κάθε γλώσσα της Βαβέλ.